class we discussed about chemical products of 1A group elements. Now 2A group elements. Similar properties. Reaction with air, reaction with water, reaction with halogens, reaction with hydrogen. Reducing property क्या है? And alkali earth metal dissolved in liquid. More or less similar properties, but reactivity of alkali metals are more when compared to the ordinary earth metals. One by one we can discuss. First one, आप देख लीजिए. Reactivity towards air. Generally, beryllium and magnesium are inert, whereas top to bottom reactivity increases. Anyhow, beryllium, when exposed to air, like magnesium when exposed to air, just like lithium, magnesium oxide, magnesium nitrate. Similarly, beryllium oxide and beryllium nitrate. Lithium also forms similar kind of compounds. But here one thing very clear. 1A group elements forms monoxide, peroxide, superoxide. 2A group elements forms only monoxide and peroxide. There is no superoxides. For example, either strontium or barium. Strontium or barium. When exposed to air, we get barium peroxide or strontium peroxide. Achha, 2A group element forms only two kind of oxide, monoxide and peroxide. Whereas 1A group elements are monoxide, peroxide, superoxide also, not correct. That means reactivity of 2A is less when compared to 1A. And moreover, among the 2A, top to bottom reactivity increases. Beryllium, magnesium, inert, chemically, kinetically inert, underline that point, which are kinetically inert. एक minute है. देखो, beryllium, magnesium are kinetically inert to oxygen and water. Kinetically inert, but at high temperature it may react to form monoxide. Beryllium, magnesium, calcium forms only monoxides, whereas strontium, barium form peroxides. Peroxide formation tendency increases top to bottom. Stability of peroxide, stability of superoxide also in 1A group element increases. Shall we go for next? Actually, this is action with air. What is action with water? Action with water. Chalo, beryllium, magnesium, water, cold water. No reaction, not respond. Not respond. Cold water and fridge water, normal water, cold water in the sense. Normal water decompose beryllium. Of course, magnesium also. But whereas calcium, strontium, barium, actually even cold water also. Cold condition में normal condition में क्या बनेगा? Calcium hydroxide or strontium hydroxide or barium hydroxide. Top to bottom basic nature increases. Top to bottom solubility increases. Whereas beryllium and magnesium के लिए hard condition is required. Of course, I think you studied hydrogen compound में iron के लिए steam is required. Inactive metal के लिए steam चाहिए. But anyhow, top to bottom reactivity increases. Since calcium, strontium, barium can react with water, cold water, but beryllium, magnesium cannot. Hot water only, it is soluble.
Right? Next one. Shall I? Yeah. Calcium. Here underline the calcium, strontium, barium are readily attacked by air to form oxide and nitrate. They also react with water in cold condition. मतलब calcium, strontium, barium is a more reactive metal among this group element. That is conclusion. Reactivity equal to calcium, strontium, barium. Readily react with air also and also water. And the same okay point nature. Reactivity towards air and water. In one A group element, 2-point difference are given. Exposed to air, what happens? When I react with water, what happens? Next. Reactivity towards hydrogen. Reactivity towards hydrogen. Right. Reactivity towards hydrogen. General trend chudna, when metal react with hydrogen, क्या बनेगा sir? Metal hydride. We might know very well. First group, second group metal hydrides are generally ionic, except lithium, beryllium, magnesium. But it is very difficult to prepare beryllium directly. Beryllium and directly prepare cheyalem. Ela prepare chestam. Beryllium chloride to lithium aluminum ion reaction. Ilanti ambiguity questions, exceptional questions they will ask. This is direct magnesium hydride, calcium hydride direct prepare cheyచ్చు. But beryllium hydride prepare cheyడానికి indirect method only you are using. When beryllium chloride react with lithium aluminum hydride, preparation method chance on the beryllium hydride key. This direct method is incorrect. What is the correct method? Because reactivity is very less. Beryllium is very less reactive. For your kind information, all 1A, 2A group metal hydrides are ionic, except beryllium, magnesium. Of course, lithium is also slightly covalent character. In fact, beryllium, magnesium hydrides are polymeric structures also. Now, halides. Halides. For your kind information, majority of the halides are metal halides are ionic, but exception is there. Lithium, magnesium, beryllium, slightly covalent character. But here also, when metal directly react with halogen, maybe chloride, maybe bromide, whatever may be, corresponding metal chloride is formed. For example, Ca plus Cl2 gives rise to calcium chloride. But this is not possible in case of beryllium. Direct method is not possible because less reactive. Like beryllium fluoride, beryllium chloride, very difficult to prepare directly. Indirect method only. You need to memorize that. You need to remember that. What is indirect method? Beryllium oxide, coke and Cl2 at about 600 to 800 Kelvin. Beryllium fluoride kavalante, this compound can be decomposed. Ilanti questions say adutaru. You can see at the mottom chadukoni veltaru. A paragraph lo corner lo question much better. They will ask the same question. Ammonium beryllium fluoride, the best method to prepare BeF2. Next, very simple. Either active metal ganaka, dil acid reaction is the form. Any active metal, react with dil acids
DiLaCl है, दी सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखो. सेम थिंग. ये मेटल ఏంటి? కాల్షియం గాని స్ట్రాన్షియం గాని బేరియం గాని మోర్ యాక్టివ్ మెటల్. మోర్ యాక్టివ్ మెటల్ than react DIL acids है. Corresponding ions are liberated. I think so. This is given है. चलो ये वाला देखो. Any active metal है react with DIL acids. DIL means diluted. Not only HCl है and sulfuric acid also. Which acid liberated है? Hydrogen acid liberated. Suppose they are asking the comparison है. 1A 2A लो which is more reducing character? 1A. Because 1A की least SRP values ఉంటాయి compared to 2A. అంటే reducing nature అంటే loss of electron కదా. Which elements are more tendency lose an electron? 1A కాబట్టి. But among the 2A లో ఏంటి? Barium, strontium, calcium, magnesium and beryllium. Among 2A లో reducing nature ఎలా ఉంటుంది? అచ్చా వెరీ సింపుల్. లీస్ట్ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఉంటే స్ట్రాంగెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏరియా. టేబుల్ ఫామ్ నేను చూసాము. ఎస్ఆర్పి వాల్యూ లీస్ట్ గా ఎవరికి ఉంటుందంటే బేరియంకి ఉంటుంది. కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకుని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుని టేబులర్ ఫామ్ లో లీస్ట్ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ స్ట్రాంగెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఇచ్చిన టేబులర్ ఫామ్ లో లీస్ట్ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఎవరికి ఉంది? బేరియం. And similarly, previous class we discussed solutions in liquid ammonia కదా. గుర్తుందా? Solution in liquid ammonia ఎలా చేసాము? Which is a blue in color because of ammonium electrons, which are paramagnetic in nature because of ammonium electrons. But concentration greater than 3 molar, blue color changes into orange color, paramagnetic changes into diamagnetic. Now they go difference देखो sir. 1A की to difference. 1A लो M plus X plus Y NH3, M NH3 taken X times, ఇక్కడ ప్లస్ రాస్తాం కదా. నెక్స్ట్ E NH3 taken Y times మైనస్ రాస్తాం. డిఫరెన్స్ డైవాలెంట్ కాబట్టి 2 వచ్చింది, ప్లస్ 2 వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ రియాక్షన్. నేను రాసిన ఈక్వేషన్ కి ప్లస్ మైనస్ రాశాను ఇక్కడ. ఇక్కడ ప్లస్ 2 రాశాను కాబట్టి 2 తో మల్టిప్లై చేశాను. 2 మైనస్ కేటైన్ ప్లస్ 2 ఉంటే అని మైనస్ 2 ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెంట్. ద సేమ్ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఆర్ వై దీస్ ఆర్ బ్లూ కలర్. బ్లూ కలర్ కన్నా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. డీప్ బ్లూ బ్లాక్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డీప్ బ్లూ కలర్. దిస్ కంప్లీట్లీ డీప్ బ్లూ బ్లాక్ అని డీప్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది. డీప్ బ్లూ కలర్ లో మారిపోతుంది. Because of formation of what? Ammoniated ions. ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ మారిపోతే బ్రాంజ్ లోకి మారిపోతుంది. పారామాగ్నెటిక్ అలా డయామాగ్నెటిక్ అయిపోతుంది. అచ్చా నేను చెప్పిన ప్రాపర్టీస్, ఈరోజు చెప్పిన ప్రాపర్టీస్ మోస్ట్ ఆర్ సిమిలర్. హౌ రియాక్ట్ విత్ ఎయిర్ బోత్ 1A 2A. హౌ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ బోత్ 1A 2A. హౌ రియాక్ట్ విత్ హైడ్రోజన్ బోత్ 1A 2A. హౌ రియాక్ట్ విత్ హాలోజన్ బోత్ 1A 2A. హౌ రియాక్ట్ విత్ ammonia both 1A 2A. Reducing character comparison 1A 2A. Physical properties are same. Chemical properties are almost the same. 1A 2A. ఇలానే చదువుకుంటే బెటర్. మీరు ఇండివిజువల్ గ్రూప్ చదివే కన్నా కంపేర్ చదివితే ఈజీగా ఉంటుంది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ anomalous behavior of lithium and similarities between lithium and magnesium. Then after that I will come to the compounds of 1A group elements. The important point is anomalous behavior of lithium ion and similarities of lithium with the magnesium. Achha, what are anomalous? Why we call as anomalous? Abnormal. सोयल सोयल क्या एबनॉर्मलिटी का क्या होता है? देखो ये वाला एबनॉर्मलिटीज we are going to discuss. अच्छा, I think points to be noted already there in the points in the
NCERT book. We going to discussion in. First point of देखो, अच्छा पति ग्रुप लो, पति ఫ్యామిలీ లో, పతి ఇంట్లో ఒకరు తేడాగా ఉంటారు. ఫస్ట్ గ్రూప్ లో తేడా ఎవరంటే ఏంత తేడాను చూద్దాం. తేడా इन द सेंस इंग्लिश में क्या होता है? Difference. Differ. How lithium is differ from that same group family? పాపం అన్ని ఎలిమెంట్స్ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటే లిథియం ఈజ్ వెరీ హార్డ్. అచ్చా మిగతా ఎలిమెంట్ ని కత్తితో ఈజీగా, నైఫ్ తో ఈజీగా కట్ చేయొచ్చు స్మూత్ గా. లిథియం ని కట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. సాయిల్ మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. अच्छा मेरे अनलाइक आल्कली मेटल है, लिथियम इज वेरी हार्ड. దీన్ని బట్టి కొడతారా ఎలా పెరుగుంటారు మీ ఇష్టం. లిథియం ఇస్ వెరీ హార్డర్ ఎలిమెంట్ when compared to remaining elements. Remaining are in the sense है lithium hard అంటే remaining ఏంటి soft, easily cut with the knife. चलो second point. अच्छा anyhow we discuss है among the any group है top to bottom reactivity increases. Least reactive ఎవరు? Lithium. Lithium forms only monoxide, but remaining elements forms monoxide, peroxides, some elements form superoxide also. అందుకే lithium is less reactive towards air అంటాం. And in this group lithium only directly reacts with nitrogen. Sodium never forms sodium nitrate directly. This is the second difference. Lithium only directly reacts with nitrogen to form lithium nitrate. When exposed to air, lithium form monoxide and nitrate, but remaining elements form peroxides also, superoxide also. But lithium forms only monoxide and nitrate. Only lithium directly reacts with nitrogen. Of course, 2A group elements lo anni istayi. Beryllium also gives nitrate, magnesium also gives nitrate, calcium also gives nitrate, but 1A group element lo only lithium directly reacts with nitrogen. This is second point difference. Third point difference है lithium chloride deliquescence है. अच्छा क्या मीनिंग क्या होता है deliquescence? What is the meaning of deliquescence? अच्छा deliquescence hygroscopic. What is the meaning है? देखो deliquescence means the substance which absorbs moisture or water and change their physical state. For example, lithium chloride is solid state lo untadi, which absorbs water, convert into liquid state. March ela untadi LiCl2 dot 2H2. This is called deliquescence. What is hygroscopic? Anybody knows hygroscopic? Absorb water but does not change its Yes, which absorbs water but not change their physical state. For example, I think in your houses you are using, you means parents, grandparents, they are using some medicines. Am I right? Medicine లోపల pellets ఉంటాయి. Pellets మన గ్రీన్ టీ లాగానే బ్యాగ్ టాబ్లెట్స్ లోపల కొన్ని పెల్లెట్స్ ఉంటాయి. అబ్జర్వ్ చేశారు ఎవరన్నా? చేయలేదు ఎవరు? ఆ పెల్లెట్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? విచ్ అబ్జర్వ్స్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇప్పుడు లిడ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ టాబ్లెట్స్ కనుక ఎయిర్లో ఎక్స్పోజ్ అయితే వాటర్ తీసుకోకుండా టాబ్లెట్స్ దానిలో పెల్లెట్స్ ఉంచుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైగ్రోస్కోపిక్. అచ్చా ఇంకా చెప్పాలంటే హైగ్రోస్కోపిక్కి I think so. You remember or not? I don't know. CH3COO Na plus NaOH CaO. देखो ये CaO फंक्शन क्या होता है? CaO फंक्शन क्या होता है? चलिए एक काम कर रहे हैं मैं, रिमूवल ऑफ Na2CO3 मीथेन बनेगा, है ना? ఒక ప్రిపరేషన్ మెథడ్ కదా, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మీథేన్ కదా. మరి సిఓ ఫంక్షన్ ఏంటి? సిఓ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం? సిఓ లేకపోయినా రియాక్షన్ జరిగింది కదా. డీకార్బాక్సిలేషన్ ఏజెంట్ NaOH,
which can absorb CO2. CO2 అబ్జర్వ్ చేసుకుని Na2 CO3 గా మారిపోయింది. మరి CaO ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇక్కడ NaOH కూడా డీలిక్విసెన్స్. ఒకవేళ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కనుక అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే బైప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? ఇది రాదు ఈక్వేషన్. ఏమొస్తుంది? CH3COO Na CH3COO Na whole base electrolysis అవుతుంది. అంటే డోంట్ బోదర్ అబౌట్ నౌ రియాక్షన్. వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇదిగోండి మనకి ఇలా ఈథేన్ వస్తుంది. CO2 at యానోడ్, NaOH H2 at cathode వస్తుంది. ఒకవేళ NaOH కనుక వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మనకి మీథేన్ రాదు, ఈథేన్ వస్తుంది. ఈ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునేదాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఇదిగోండి కాల్షియం ఆక్సైడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్నే డ్రైయింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. ఇంకా చెప్పాలంటే హైగ్రోస్కోపిక్ అంటాం. విచ్ కెన్ అబ్జర్వ్స్ వాటర్ బట్ నాట్ చేంజ్ యువర్ ఫిజికల్ స్టేట్. కాల్షియం ఆక్సైడ్ సాలిడ్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది, బట్ నాట్ లిథియం క్లోరైడ్. లిథియం క్లోరైడ్ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లిక్విడ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాల్సింది. బట్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అలానే ఉంటుంది. కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఇది హైగ్రోస్కోపిక్. NaOH और लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सर डीलिक्विसेंस है. मतलब क्या है? which absorbs water and change their physical state. Understand? अच्छा, only lithium chloride is a deliquescence है, but not sodium chloride, but not this one, right? अच्छा, this is exceptional case है. lithium chloride deliquescence है, whereas remaining are not deliquescence, cannot form hydrides. अच्छा, पॉइंट नंबर 4 है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्या है उसका नाम? क्या है? लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अंटा. अदर नेम है बताओ ना सर. लिथियम बाइकार्बोनेट अंटा. अच्छा, लिथियम बाइकार्बोनेट को डिफरेंट लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अंटा. दाने अंटा लिथियम बाइकार्बोनेट. क्या स्पेशलिटी है लिथियम बाइकार्बोनेट में? which are in liquid state है, remaining all are in solid state. For your kind of information, lithium bicarbonate used as a chemical drug to decrease mental disorders. Mental disorders lo use chese medicine ఏంటంటే lithium bicarbonate. Not just lithium bicarbonate is used to reduce mental disorders. అది ఇక్కడ పాయింట్ అది కాదు. లిథియం బైకార్బోనేట్ ఇస్ ఎ లిక్విడ్ స్టేట్, not solid form అని ఇచ్చారు చూడండి. is not obtained in solid form, obtained in liquid form only, whereas remaining sodium, potassium, rubidium, cesium are solid form में. अच्छा, पॉइंट नंबर 5 చూడండి. पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 5 చూడండి. अच्छा देखो, सोडियम when react with acetylene क्या बनेगा सर? कैन यू टेल? अच्छा, I think some students might know these are acidic hydrogens. Whenever active metal react with acid, acetylides are formed. Sodium acetylide is formed with liberation of hydrogen gas. But same reaction with lithium not possible. Lithium, this is not possible. अच्छा, lithium liquid ammonia, that is different. Bridge reduction is different. Sodium liquid ammonia bridge reduction is different. Reduction is different, but formation of acetylides है. अच्छा, this point only ना. अब देखो एक बार point है. Lithium, unlike other alkali metals, no ethanide on reaction with ethane. Ethylene तो acetylide form కాదు, ethane तो ethanide form కాదు. But sodium can form, potassium can form, rubidium can form. This only. Nothing. Lithium cannot form corresponding ethanide.
but sodium form ethanide. इसलिए एसिटाइड అన్నాను, ఈథైన్ అయితే ఇథనైడ్ అంటాం, ఈథేన్, ఈథైన్, ఈథీన్ కదా, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఐన్ అంటాం, అందుకే ఈథనైడ్ అన్నారు ఇక్కడ, ఈథనైడ్ అన్నాడు. Ethanide అన్నాడు చూడు. Lithium, unlike other alkali metals, forms no ethanide. This is called ethanide. Other alkali metals form ethanide, but not lithium. अच्छा, abnormalities. Right? Next difference. So we go for next time. Lithium nitrate on dissociation gives lithium oxide plus NO2 plus O2. Achha, anybody can tell NO2 paramagnetic or diamagnetic? Paramagnetic. Gas or solid? NO2 gas or solid? Achha, O2? O2 also paramagnetic according to MOT. Whereas remaining sodium కావచ్చు, potassium కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, remaining metal nitrates gives nitrites, nitrate, ATE, ITE, nitrite, only O2, there is no NO2. Lithium gives NO2 and O2, whereas sodium nitrate gives only nitrate and O2. This is only one paramagnetic oxide, only one paramagnetic. Here two paramagnetic gases released. Which are the following equation में two paramagnetic gases released? Questions are asked previously AIMS exam. इसमें दो peroxide, दो gases है, paramagnetic gases दो, here only one है. Nitrite here, that is different, oxide of nitrogen. अच्छा, మీరు ఇంటర్మీడియట్ లాగా బట్టి కట్టకుండా స్టేట్మెంట్ ప్రకారం చదివితే కరెక్టా ఇన్కరెక్టా, లేకపోతే ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ టైప్ లో విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ డికంపోజ్ ఆన్ హీటింగ్ అని, నాట్ డికంపోజ్ ఆన్ హీటింగ్ అని ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. కదా, రైట్. అచ్చా, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ స్టాక్యోమెట్రీలో కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు మీరు. Lithium carbonate is unstable on heating, whereas the remaining carbonates are stable on heating, not decomposed, stable on heating. Lithium carbonate only unstable because of high polarizing power of lithium, whereas remaining metal carbonates are stable on heating. Lithium halides are covalent, whereas remaining halides are ionic. One more difference. Lithium halides are covalent, whereas remaining halides are ionic. Lithium halides are covalent, whereas remaining alkyl halides are ionic. Achha, last but not least point, lithium halides and lithium oxides are soluble in water, then corresponding compounds of alkali metal because of small size. Small size కాబట్టి ఈజీగా soluble అవుతుంది. Sorry, these are because of lithium halides are ఏమనుకున్నావు, covalent compound. Covalent compound కాబట్టి insoluble in water. Ionic compounds అయితే soluble in water. అదే పాయింట్ వేరే రకంగా చెప్పారు. మనం ఏం చెప్పాలి, లిథియం హ్యాలైడ్స్ ఆర్ కోవలెంట్ అన్నాం, రిమైనింగ్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ అయానిక్. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెన్స్ వై లిథియం ఈజ్ anomalous behavior when compared to its own group elements. अच्छा,
ఒక గ్రూప్ లో ఒక ఫ్యామిలీలో అందరూ ఒక రకంగా ఉంటే లిథియం ఒక రకంగా ఉంటుంది కదా, డిఫర్. మరి ఎలా దేంతో సిమిలారిటీగా ఉంటుంది? ఓకే, గ్రూప్ లో వాళ్ళతో సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఎవరితో సిమిలర్ గా ఉంటుంది? డయాగ్నల్ రిలేషన్. పక్క గ్రూప్ లో ఎవరో కదా, దూరపు పనులు మునుపు అంటాం కదా మనం. ఇక్కడ బాగానే ఉంటది, కానీ ఎక్కడెక్కడో అలెల్లోనో లేకపోతే ఆకాశంలోనో అక్కడ చదివితే బాగుంటుంది అనిపించింది కదా, ఎబనార్మాలిటీ అని. డయాగ్నల్ గా రిలేషన్ ఉంటుంది ఎవరికి? లిథియం. పాపం తన గ్రూప్ తో వాళ్ళతో పాటు డిఫర్ అవుతుంది. ఎందుకు సిమిలర్ గా ఉంటుంది, ఏం సిమిలర్ గా ఉంటుందో చూద్దాం. హౌ లిథియం సిమిలర్ టు మెగ్నీషియం. similarities. Achha, points of similarities between lithium and magnesium. The main reason is because of diagonal issue. Achha, diagonal issue because of what, sir? Similar polarizing power, similar ionic radius. Periodic classification నేర్చుకున్నాం. Similar polarization, similar ionic radius. చూడండి, radius same ఉంటుంది approximately. మెగ్నీషియం ఆయనకి ఎంత? 72. లిథియం ఆయనకి ఎంత? అచ్చా, మెగ్నీషియంకి ఎంత? అచ్చా, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉండాలి రేడియస్ అండ్ సిమిలర్ పోలరైజింగ్ పవర్. మరి ఎలాంటి ప్రాపర్టీ సిమిలర్ గా ఉన్నాయో చూద్దాం. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, లిథియం ఈజ్ వెరీ హార్డ్. అఫ్ కోర్స్ మెగ్నీషియం ఆల్సో వెరీ హార్డ్. రియాక్టివిటీ ఎప్పుడు లిథియం తక్కువ ఉంటుంది, సిమిలర్లీ బెరీలియం ఆల్సో. Next, order of reactivity. Lithium, magnesium react very slowly with water. అంతేనా? టాప్ టు వాటర్ రియాక్టివిటీ తగ్గుతుంది కదా. మెగ్నీషియం అయితే కోల్డ్ వాటర్ తో రియాక్షన్ జరగదు. లిథియం కూడా లెస్ టెండెన్సీ ఉంది. బట్ లిథియం, మెగ్నీషియం డైరెక్ట్లీ రియాక్ట్ విత్ నైట్రోజన్, ఫార్మింగ్ కరస్పాండింగ్ నైట్రేట్. లిథియం ఫార్మ్స్ లిథియం నైట్రేట్, magnesium forms magnesium nitrate directly. Lithium, like lithium, magnesium also directly react with nitrogen. Like lithium, magnesium also not decompose cold water, normal water. मतलब reactivity very less है. अच्छा, both are deliquescence అని చెప్పుకున్నాం కదా. Second point చూడండి, lithium, magnesium reactivity very less है towards water and directly react with nitrogen both. Use corresponding nitrites also. अच्छा, third point है, lithium, magnesium never form peroxides and superoxides because reactivity less का. Reactivity more है तो excess of oxygen तो reaction జరిగి monoxide peroxide అవుతుంది, peroxide superoxide అవుతుంది. But the tendency is not seen in lithium and magnesium. Lithium, magnesium forms only monoxide. The point to be noted here. Point number 3, lithium, magnesium only forms monoxide. मतलब it doesn't form peroxide and superoxides, meaning only monoxides. अच्छा, point number 4 discussion ना. Point number 4 discussion ना. Lithium carbonate dissociate gives lithium oxide, CO2. नहीं, that is different. Lithium nitrate. This is lithium carbonate. अच्छा, magnesium carbonate also decompose gives similarity रायल ఇక్కడ. Magnesium oxide and CO2. ఇందులో difference రాసాం, similarity రాసాం. Lithium carbonate, magnesium carbonate both are unstable on heating. Whereas 1A group element carbonates are stable on heating. This similarity. अच्छा, both lithium chloride, magnesium को deliquescence है. Point number 6 है. Deliquescence, they will ask the question है वाला. MgCl dot 8H2O ना 6H2O अंतर. मिमल्ने आलूतर question है. 8H2O ना 6H2O अंतर. NH2O लो नहीं, 6H2O. Lithium chloride है NH2O लो. number तो सामान आलूतर question है. These are deliquescence है.
Which are the following formula is correct? MgCl2 8. Test book is good. Test book na MgCl2 dot 8H2 na. Old test book చూడండి. ఉందా లేదా? పాతదేనా? న్యూ టెక్స్ట్ బుక్. ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాము. MgCl2 డాట్ కాల్షియం కూడా 8H2 అంట. CaCl2 డాట్ 8H2 అంట. ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాము. ఒకసారి నుంచి MgCl2 డాట్ 6H2O. They'll ask the question, sir. Maybe H2O, NH2 antaru. What is the value of N? Next, sir, 2 minutes chadavandi. Then we go for anomalous behavior of beryllium and how similar to aluminum. Similar kind of properties. How beryllium differ from other group segments? Anomalous behavior of beryllium. Anomalous behavior of beryllium. Okay, point number 2 on difference ఏంటంటే beryllium cannot decompose water since it is a less reactant. The remaining metals can decompose water very easily. Beryllium water hydrolysis jaragadu normal conditions. Right? And beryllium hydroxide is a amphoteric. Remaining hydroxides are basic in nature. Difference. Beryllium కు maximum covalency ఎంత 4. ఇంకా beryllium లో vacant d orbital ఉండదు. Magnesium కి అయితే 6 రావచ్చు. Calcium కి అయితే 6 రావచ్చు. Once again difference చూడండి. Beryllium cannot decompose water very easily in ordinary conditions. And beryllium halides are covalent. Remaining halides are ionic, just like lithium halides. Beryllium halides are covalent, but remaining halides are ionic. Beryllium cannot decompose water at ordinary condition, but remaining metals are easily can decompose water. Top to bottom reactivity increases only. Now beryllium maximum covalency is 4 because absence of d orbitals. Beryllium BeOH taken 4 times in the right swing. Beryllium maximum covalency 4 हो सकता है. Whereas remaining metal maximum covalence 6 हो सकता है because presence of d orbitals. Magnesium లో vacant d orbital ఉంది. Calcium లో vacant d orbitals ఉన్నాయి. But beryllium లో vacant d orbital లేవు, 2d ఉండదు కాబట్టి maximum covalency 4 అవుతుంది beryllium. Like BF4 minus BEF is maximum covalency 4 అవుతుంది beryllium. Remaining elements की 6 అవుతుంది maximum covalence. अच्छा beryllium halide sir. अच्छा both are amphoteric in nature. Beryllium hydroxide is amphoteric in nature. But other hydroxides are basic in nature. Difference है, ये वाला difference. Similarities क्या होता है? Beryllium की aluminium की similarities क्या होता है? अच्छा diagonal means here aluminium. अच्छा same. Because of formation of BeO, beryllium गानी, aluminum गानी, when exposed to air, what happens? Beryllium गानी, aluminum गानी, when exposed to air, what happens? When exposed to air, what happens? BeO, Al2.
It is acting like a protective layer on the surface of the metals. అల్యూమినా కానీ బెరీలియం ఆక్సైడ్ కానీ మెటల్ సర్ఫేస్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి విచ్ ఆర్ ప్యాసివ్ టువర్డ్స్ కాన్సంట్రేషన్ HNO3. బెరీలియం ఆక్సైడ్ అల్యూమినా both are passive towards the concentration HNO3 because of formation of protective layer on the surface of the metal one. Right? And beryllium oxide, aluminum oxide both are amphoteric character. Beryllium hydroxide, अच्छा previous question को 35 को beryllium hydroxide recent గా అడిగారు. Beryllium hydroxide and aluminum are both are amphoteric in nature. Both hydroxides are amphoteric, both oxides are also amphoteric. Recently గా అడిగారు. I think 20 లో కానీ 19 లో కానీ 21 లో కానీ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా. Which of the following is amphoteric అని అడిగారు. బెరీలియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇచ్చి ఉంటారు ఆన్సర్. అడిగారా? ఎప్పుడు ఇయర్ 20లోనా 19లోనా? చలో అచ్చా మనం చెప్పుకున్నాం బెరిలైట్స్ యాంఫోటరిక్ కాబట్టి యాసిడ్ తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది, బేస్ తో రియాక్షన్ జరిగితే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ విల్ బి ఫార్మ్. అచ్చా చూడండి, క్లోరైడ్స్ ఆఫ్ బోత్ బెరీలియం అండ్ అల్యూమినియం హ్యావ్ బ్రిడ్జ్డ్ క్లోరైడ్. అచ్చా ఐ విల్ టెల్ యూ వన్. అచ్చా అల్యూమినియం వేపర్ స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది? ఎన్హైడ్రస్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఇది డిఫరెంట్ మోనోమర్, ఇది మోనోమర్. అచ్చా డైమర్ ఎలా అవుతుంది? Cl ये वाला Cl एक मोनोमर है. अच्छा दूसरा अच्छा डेटिव बॉन्ड है, ए वाला डेटिव. రెండు ఒకటేసారి రాస్తాను. अच्छा यहाँ एक डेटिव. अच्छा ये డైమర్ చూడండి ఎలా ఉంది, వేపర్ ఫేజ్ లో డైమర్ ఉంది. BeCl2 ఆల్సో సేమ్ है, BeCl2 ఆల్సో డైమర్ है. एक Cl है एक Cl. अच्छा एक Cl है एक Cl है, ये वाला भी डायमर है. ये वाला भी डायमर है. అంటే వేపర్ ఫేజ్ లో రెండు డైమర్స్ చూడండి. ఐ థింక్ సో 2021 నీట్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నారు చూడండి. సాలిడ్ ఫామ్ లో వేపర్ ఫామ్ లో బెరీలియం క్లోరైడ్ అనేది పాలిమరు డైమర్. వేపర్ ఫేజ్ లో డైమరు, సాలిడ్ ఫామ్ లో పాలిమరు. at about 1200 Kelvin is a monomer. అడిగారా క్వశ్చన్ 2021 లో నీట్ లో? ఐ విల్ షో యూ. ఇది డైమరా? BeCl2 డైమరా వేపర్ ఫేజ్. ये वाला AlCl3 डायमर. तो इन वेपर फेज में बोथ आर डायमर्स. Both chlorides are soluble in organic solvents. And electron deficient है और beryllium chloride and aluminum electron deficient है. Electron deficient है both are Lewis acid. अच्छा aluminum को एक्टिव చేస్తాం Friedel Crafts reaction లో యూజ్ చేస్తాం. अच्छा important point sir, both halides are Lewis acid, both are in vapor phase में डायमर्स है. अच्छा ये क्वेश्चन आस्क, दिस क्वेश्चन आस्क रहे हैं 2021 नीट एग्जाम में. 1 second give me this question I think आस्क है ना. बेरिलियम क्लोराइड है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? पॉलीमर. पॉलीमर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन. व्यापर में डायमर है. व्यापर फेज में क्या होता है? डायमर है.
At about 1200 Kelvin क्या होता है? Monomer. Monomer sp hybridization है, dimer sp hybridization है, polymer is sp hybridization है. 2021 NEET exam లో చూడండి ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు. NEET 2021 లో the same question is asked. సాలిడ్ ఫామ్ లో ఎలా ఉంటుంది, డైమర్ ఫామ్ లో ఎలా ఉంటుంది అదే అంటారు. పేపర్ ఫెయిల్ ఎలా ఉంటుంది అదే క్వశ్చన్. ఎట్ అబౌట్ 1200 Kelvin monomer. Right, sir. अच्छा, one more similarity. MgCl2 ఇది H2O, CaCl2, CaCl2 6H2O వచ్చారా? చూద్దాం. చలో ఎక్కడ మనం ఆగిపోయాం? అబ్నార్మాలిటీ ప్రాపర్టీస్, డయాగ్నోసిస్. अच्छा, beryllium aluminum have tendency to form a complexes. Complex అంటే మీకు తెలుసు కదా, Na3Al6, Na2BeF4, complex compound. अच्छा, one more, I think they forgot. Beryllium carbide है, aluminum carbide है, both hydrolysis gives what? Methane. Note करो. Both an hydrolysis gives methane. Diagonally ship. Both gives methane. That's why methanides అంటాం. అందుకే బెరిలియం కార్బైడ్ ని అల్యూమినియం కార్బైడ్ ని ఏమంటాం? మెథనాయిడ్స్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ as మెథనాయిడ్స్ అంటాం. చూడండి, both beryllium aluminum oxides are amphoteric, hydroxide are amphoteric. Like beryllium carbide, aluminum carbide gives methane on hydrolysis. Both beryllium halide and aluminum halide vapor phase में dimers है. Both dissolved in alkali gives corresponding same formulas है. Both having tendency to form a complex compounds. What are the similarities? And both are passive towards the concentrated HNO because the formation of protective film on the surface of these metals. Once again, the 2 minutes you revise. What are the similarities? What are the difference between beryllium and aluminum? Similarities beryllium and aluminum. Difference is beryllium and remaining group elements. Beryllium cannot decompose water at ordinary conditions, but remaining elements are. Beryllium oxide, hydroxides are amphoteric, but remaining are basic in nature. Beryllium maximum covalence is 4, but remaining are 6. Beryllium compounds are slightly covalent, but remaining are ionic. Similarities, both are amphoteric, beryllium, aluminum. Both oxides are forming protective layers and passive towards acids, HNO3 particularly. Both carbides gives methane and hydrolysis. Both have a tendency to form a complex compounds. Both halides are dimers in vapor phase. Both are Lewis acids. That's why which are maybe used in Fidelcoff's reactions. These are the similarities between beryllium and aluminum. Difference between beryllium and remaining group elements. Acha, most important point is anomalous behavior of lithium and the similarities of magnesium. Anomalous properties of beryllium, the similarity of aluminum. Then only compounds of 1A, 2A is remain. Compounds of 1A, 2A only remain. ఒకసారి చూడండి ఇప్పటివరకు చెప్పింది. Then I go for, I will start compounds of 1A, 2A. Basic things already discussed.
ఇప్పుడు 1 by 1 ఒకసారి రండి, స్టార్టింగ్ నుంచి రండి. 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ రండి, ఏమేమి చదివాము ఏమేమి చదవలేదు. 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో జనరల్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చదివాం. ఒకసారి టేబుల్ ఫామ్ చూడండి, మొత్తం చదివేస్తాం. దానిలో మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ, ఎస్ఆర్పి వాల్యూస్, డెన్సిటీ, ఈ 3 పాయింట్స్. కెమికల్ ప్రాసెస్ లో యాక్షన్ విత్ ఎయిర్, రియాక్ట్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్, హైడ్రోజన్, హాలోజన్స్, అండ్ alkyl metal dissolved in liquid ammonia, blue color solution, aromatic compounds. తర్వాత సపరేట్గా మళ్ళీ ఇచ్చారు చూడండి, ఆక్సైడ్స్ అండ్ హైడ్రాక్సైడ్స్ అని. ఇవి నేర్చుకున్నామా నేర్చుకోలేదు, మళ్ళీ సపరేట్ నేర్చుకోవాలా? ఆక్సైడ్స్ గురించి నేర్చుకున్నామా నేర్చుకోలేదా? వెన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎయిర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? లిథియం ఫార్మ్స్ ఓన్లీ మోనాక్సైడ్, sodium forms monoxide, peroxide, remaining elements form monoxide, peroxide, superoxides. నేర్చుకున్నాం. అది మళ్ళీ సపరేట్ గా ఇచ్చారు చూడండి, ఆక్సైడ్స్ అండ్ హైడ్రాక్సైడ్స్, మళ్ళీ కాంపౌండ్ సపరేట్ గా ఇచ్చారు. సపరేట్ గా నేర్చుకున్నాం, ఇండివిజువల్ నేర్చుకున్నాం ఒకటే. అది ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఎక్స్ట్రా ఏం ఇచ్చారంటే, ఈ ఆక్సైడ్ నుంచి హైడ్రాక్సైడ్ ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ నేను మెటల్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాను, when dissolved in water corresponding hydroxides are formed. Am I right? For example, sodium oxide, monoxide, when dissolved in water क्या बनेगा? Corresponding hydroxide. अच्छा, దీన్ని బట్టి కొట్ట అవసరం లేదు కదా, ఈక్వేషన్ రాస్తే నాకు వచ్చేస్తుంది. మెటల్ కానీ అదే కదా, ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్. ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దీస్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ when soluble in water they produce hydroxide which are strongly alkali in nature. That's why these metals are called alkali metals అన్నాం. స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటున్నారు, అందుకే కదా ఆక్సైడ్స్ అండ్ హైడ్రాక్సైడ్స్ అన్నారు. నాట్ ఓన్లీ మోనాక్సైడ్, సూపర్ ఆక్సైడ్, పెరాక్సైడ్ ఆల్సో ఆఫ్ देख लीजिए this point. మోనాక్సైడ్, అచ్చా, మోనాక్సైడ్ కానీ పెరాక్సైడ్ కానీ సూపర్ ఆక్సైడ్ కానీ వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అయితే మనకి వచ్చేది ఏంటి? కరస్పాండింగ్ హైడ్రాక్సైడ్స్. దీన్ని బట్టి ఇవ్వటం అవసరం లేదు. సోడియం ఆక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది, పొటాషియం ఆక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది, సోడియం పెరాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది, ఇది లిబరేషన్ ఆఫ్ H2O2 వస్తుంది. ఓకే, మీకు కావాలంటే ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి బ్రీఫ్గా అంతే. బట్ దీన్ని మెమరీ అయితే అవసరం లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఎనఫ్. మెటల్ కానీ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ కానీ సూపర్ ఆక్సైడ్ కానీ పెరాక్సైడ్ కానీ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయితే వచ్చేది ఏమవుతుంది? బేసిక్ నేచర్ అవుతుంది. టాప్ టు బాటమ్ బేసిక్ నేచర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అచ్చా, హియర్ పాయింట్ టు బి రిమెంబర్ solubility of metal oxides, metal hydroxides, top to bottom increases. అంటే లిథియం ఆక్సైడ్, సోడియం ఆక్సైడ్, పొటాషియం, రుబిడియం అయితే ఏది ఈజీగా సాల్యుబుల్ అవుతుంది? దేనిలో ఈజీగా హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది? టాప్ టు బాటమ్ సాల్యుబిలిటీ इंक्रीज. अच्छा, इन बोथ केसेस में देखो, both cases में solubility increases, top to bottom solubility increases. Question are other question. अच्छा, which are the following correct order of solubility? Top to bottom solubility increases, stability also increases. Superoxide stability అడగొచ్చు. अच्छा, వీటిలో we know monoxides are colorless కదా, colorless. Peroxide also colorless. మరి సూపర్ ఆక్సైడ్ సార్ కలర్, ఎందుకని సూపర్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్. ఎంఓడిలో నేర్చుకున్నాము, బాండ్ ఆర్డర్ కూడా 1.5 సూపర్ ఆక్సైడ్. అచ్చా, KO2 ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? ఆరెంజ్.
रेंज मतलब ऑरेंज कलर लो ఉంటుంది रेंज ये वाला दे this kind of question they will ask you KO2 is a paramagnetic means O2 minus O2 minus MOD ప్రకారం అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి బాండ్ ఆర్డర్ కూడా 1.5 ఉంటుంది paramagnetic means కలర్ ఇది కూడా యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది మనం MOD నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ why KO2 is a paramagnetic character this is the reason ఇది కావాలంటే అండర్లైన్ చేసుకోండి ఏమైనా ఆటానికి ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్టా ఇన్కరెక్ట్ అని అడిగితే మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ పనికొచ్చింది సోడియం పెరాక్సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అలాంటివి అడిగేది మనం మర్చిపోతాం చూడండి అదే అడుగుతారు క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ది Na2O2 ఈజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఇన్కరెక్టా కరెక్టా చలో నేను ఈ కన్వర్షన్ ఇస్తాను కన్వర్షన్ ట్రై చేయండి एक मेटल है when exposed to air बनेगा कंपाउंड E अच्छा when dissolved in water है कंपाउंड B अच्छा CO2 है कंपाउंड C अच्छा एक्वेस सॉल्यूशन कंपाउंड C है aqueous solution of this compound C again CO2 gas passed है compound D अच्छा can you tell what are compound A B C D compound A is अच्छा when compound A is M2 1A గ్రూప్ నుండి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా 2A అయితే MO అయితే अच्छा compound B is MOH oxides hydroxides अच्छा CO2 gas is passed carbonates M2CO3 अच्छा aqueous solution of M2CO3 again excess of CO2 is passed MHCO3 taken place अच्छा ये वाला ऑक्साइड्स है ये वाला हाइड्रोक्साइड्स है ये वाला कार्बोनेट्स है ये वाला बाइकार्बोनेट्स है अच्छा these are compounds of 1A group elements 1A group element compounds ఇవి ఆక్సైడ్ ఫామ్ అంటాం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అంటాం కార్బోనేట్స్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్ మనకు తెలుసు కాల్షియం మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్ వల్ల హార్డ్నెస్ వస్తుంది బట్ ఇది 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ డిస్కస్ చేస్తాం వన్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో బైకార్బోనేట్స్ ఫార్ములా ఇది కాదు 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో ఇది MHCO 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో బైకార్బోనేట్ MHCO
సేమ్ 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అయితే M is equal to 2A గ్రూప్ అయితే, if this M is 2A group element అయితే, when exposed to air, MO కదా, when water is passed, MOH taken to place, when CO2, MCO3. अच्छा एक्वियस सॉल्यूशन है, क्या बनेगा, MHCO3 taken twice by carbon. Sequence is the same अదే, but formulas are different. NCERT book చదవండి, inorganic లో full marks. I'm guarantee you, if you read NCERT books, I'm not guarantee you if you're not reading NCERT. అదే మా దగ్గర గ్రంథాలు ఉన్నాయి సార్ ఇనార్గానిక్ అంటే దానిలో ఉపయోగం ఉన్నాయా, ఇంత బుక్స్ ఉన్నాయా, ఉంటే ఉంటాయి ఇనార్గానిక్, తెచ్చుకున్నారా, ఉన్నాయా రావాలి, ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా బయట నుంచి అడగాలి ఎన్సీఆర్టీ, మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 100% ఎన్సీఆర్టీ నుంచి అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. మీ దగ్గర ఉన్న టైం వేస్ట్ తప్ప వేరే సోర్స్ ఏం లేదు. ఈ టైం పర్మిట్ చేస్తే యూ కెన్ రీడ్, టైం పర్మిట్ చేస్తే ప్రిపేర్ అవ్వండి. టైం పర్మిట్ చేయకపోతే కనుక ఎన్సీఆర్టీ బుక్కే, కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్. హ్యాలైడ్ గురించి మళ్ళీ లిస్ట్ చేయాలా, హ్యాలైడ్స్ గురించి లిథియం హ్యాలైడ్ సార్, కోవలెంట్, రిమైనింగ్ హ్యాలైడ్ సార్. మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది జనరల్ గా, వెండవాల్స్ ఫోర్స్ పెరిగితే, మాలిక్యులర్ పెరిగితే మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి, ఏమో అడుగుతారేమో మర్చిపోతామేమో కదా. మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆల్వేస్ ఫాలో ది ట్రెండ్. ఫ్లోరైడ్స్ है, क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है, आयोडाइड्स. लैटिस हाईएस्ट लैटिस एनर्जी ఉంటుంది కాబట్టి melting and boiling points always follow the trend. Fluorides है, chlorides है, bromides है, iodides. ఎందుకంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది, క్లోరైడ్స్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. క్యాటయాన్ సైజు, యానయాన్ సైజ్ స్మాల్ ఉంటే వెరీ డిఫికల్ట్ టు బ్రేక్ ఇట్. లాటిస్ ఎనర్జీ పెరిగితే సాల్యుబిలిటీ తగ్గుతుంది. లాటిస్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్, రైట్ డౌన్, లాటిస్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ है, solubility decreases. Lattice energy అంటే the amount of energy required to break molecule into gases and ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి, there will be less soluble only. ఈజీగా రిసల్ట్ ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈజీగా సాల్యుబుల్ అవుతుంది. అదే క్వశ్చన్ అడిగారు, లో సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ lithium fluoride in water is nothing but due to high lattice enthalpy. Point to be noted here. Hydration energy పెరిగితే solubility increases. అది హైడ్రేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ మీద డిపెండ్. అచ్చా లాటిస్ ఎనర్జీ పెరిగితే solubility decreases. Lattice energy దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, radius of the cation, anion గాని, and product of Z plus Z minus. కెమికల్ బాండింగ్ లో నేర్చుకున్నాం సార్. లాటిస్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, సైజ్ ఆఫ్ ది cation అనే ఆయన. హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఓన్లీ సైజ్ ఆఫ్ ది cation. అందుకే ఇంకో పాయింట్ ఇచ్చారు చూడండి, సీజియం అయోడైడ్ లెస్ సాల్యుబుల్ అని ఇచ్చారు చూడండి. रीजन क्यों है, सीजियम इज लार्ज साइज ऑफ द कैटयन.
అచ్చా లాడిస్ ఎనర్జీ పెరిగితే సాల్యుబిలిటీ తగ్గుతున్నాం, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ పెరిగితే సాల్యుబిలిటీ పెరుగుతుంది. రైట్. ఇదేంటో చెప్పండి, దీని గురించి ఏంటో చెప్పండి స్టేట్మెంట్. अदर एनालिसिस ऑफ लिथियम आर soluble in ethanol है, एसीटोन है, इथाइल एसीटेट है. अच्छा सॉल्व pyridine ఏంటి మరి రీజన్? లిథియం క్లోరైడ్ pyridine లో సాల్యుబుల్ అవుతుందంట, లిథియం హ్యాలైడ్స్ ఇథనాల్ లో, ఎసిటోన్ లో, ఇథైల్ ఎసిటేట్ లో సాల్యుబుల్ అవుతాయంట. రీజన్ क्यों? Since lithium halides are slightly covalent, covalent compounds are soluble in non-polar solvents, organic solvents. అందుకే లిథియం అనేది ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ లో సాల్యుబుల్ అయింది. ఇది చిన్న పారాగ్రాఫ్ అనుకోవచ్చు మీరు, దానిలో నుంచి 2-3 క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. लिथियम क्लोराइड soluble which of the following? pyridine. रीजन क्या है? लिथियम क्लोराइड्स आर slightly covalent character. covalent nature ఉంది కాబట్టి దేనిలో సాల్యుబుల్ అవ్వాలి? నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ ఎవరు? ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్. ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు. ఆక్సో సాల్ట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? సాల్ట్స్ ఆఫ్ ఆక్సో యాసిడ్స్ అంటాం. ఏంటి ఆక్సో సాల్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఎవరైనా ఐడియా ఉందా ఆక్సో సాల్ట్స్ అంటే ఏంటి? చూడండి, ఆక్సో సాల్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైపోక్లోరస్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను ఏమా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి HCl తీసుకున్నాను. ఒక H ప్లేస్ లో కానీ OH ప్లేస్ లో కానీ సోడియం వస్తే ఏమవుతుంది? NaCl ఆక్సో సాల్ట్. అచ్చా కార్బోనిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను, ఒక H ప్లేస్ లో సోడియం వస్తే Na2CO3 అవుతుంది, అయితే NaHCO3 అవుతుంది. సోడియం కార్బోనేట్, సోడియం బైకార్బోనేట్ ఇలా అవచ్చు. దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2SO4 తీసుకున్నాం, H2 ప్లేస్ ఏం రావాలి? Na2SO4 రావాలి. ఈ సాల్ట్, ఇవి సాల్ట్, సోడియం సల్ఫేటు, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం కార్బోనేటు, సోడియం బైకార్బోనేటు, వీటిని ఏమంటాం మనం? ఆక్సో సాల్ట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ఆక్సో సాల్ట్స్ అంటే NaCl గురించి, Na2CO3 గురించి, సోడియం బైకార్బోనేట్ గురించి డిస్కషన్. దాంతో అయిపోతుంది మరి, దాంతో ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. ఇదిగోండి సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ సోడియం. సోడియం కార్బోనేట్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, కాస్టిక్ సోడా, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం బైకార్బోనేట్, బేకింగ్ సోడా. టుమారో విల్ ఫినిష్ 2A గ్రూప్ కాంపౌండ్స్ ఏం లేవు, చాలా తక్కువ. 2A లో జిప్సం ఉంది, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఉంది, సిమెంట్ ఉంది. 2A లో పెద్ద ఏముండదు. తర్వాత బయలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సోడియము, పొటాషియము, బయలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాల్షియము, మెగ్నీషియం. ఇవరికి చెప్పిన కంపారిజన్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. కార్బోనేటివ్ బైకార్బోనేట్ స్టెబిలిటీ టాప్ టు బాటమ్ చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. లిథియం కార్బోనేట్ ఈజ్ ఓన్లీ అన్స్టేబుల్, రిమైనింగ్ కార్బోనేట్స్ ఆర్ స్టేబుల్ అని హిటింగ్. సో ఇది మళ్ళీ చదువుతాం దాని గురించి, మళ్ళీ సోడియం కార్బోనేట్ గురించి, బైకార్బోనేట్ గురించి చదువుతాం కాబట్టి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు వరకు వాట్ వి డిస్కస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో టాబ్లెట్ ఫామ్ కంపేర్ చేస్తాం. దానిలో మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ డెన్సిటీ గురించి, ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ గురించి, అండ్
hydration energy గురించి 3 points 2 tabular form. Action with air, action with water, action with hydrogen, halides, reducing nature, how it react with ammonia. Then some compounds గురించి చెప్పాలంటే ఆక్సైడ్స్ గురించి, హైడ్రాక్సైడ్ గురించి, సాల్యుబిలిటీ గురించి, స్టెబిలిటీ గురించి. Some are from monoxide, some are from peroxide, some are from superoxide. All dissolved in water corresponding hydroxide, which are strongly basic in nature. ఇక్కడ కలర్ సూపర్ ఆక్సైడ్ కలరా, పెరాక్సైడ్ కలరా, మోనాక్సైడ్ కలరా, కలర్ గురించి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది, పెరామైడ్ గురించి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. రైట్. తర్వాత సాల్యుబిలిటీ గురించి, లాడిస్ ఎనర్జీ సాల్యుబిలిటీ గురించి. లాడిస్ ఎనర్జీ పెరిగితే సాల్యుబిలిటీ తగ్గుతుంది, హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ పెరిగితే సాల్యుబిలిటీ పెరుగుతుంది. Why lithium has a soluble in organic solvent? Because lithium has a slightly covalent in nature. Then oxo salts ante oxy acids gaani, oxo acids gaani, and HOCl gaani వీటిలో H place లో గానీ OH place లో గానీ ఒక సాల్ట్ రీప్లేస్ అయితే, అంటే ఒక క్యాటయాన్ రీప్లేస్ అయితే NaCl Na2SO4 Na2CO3 లైక్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్సో సాల్ట్స్ అంటాం. దాన్ని ఇండివిజువల్ గా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. Till then what we discuss this only S block element 1A 2A comparison. Okay.